Tusako Gravito Mutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner. Balance the boat, help us also today. Nanyini Luga Flow, Nanyini Stage. Hakuse Kufrika Omo, Namusamgo September. Sinze mtwale ebiri VIP mtwale tane meze ya milioni 3 y'abantu 8. Gravito Mutuju nzama zeko. Mu live concert lukoma kurukoma. Hit go hit. Gabunana September Sama Gardens mukono. Mwenda September Kaliro Country Resort. 12 September Katikomu Kayunga. 17 September Liantone Msawe. 14 September University ine Mbarara. Oronga 15 September Maria Floy Masaka. Atabiri mu September Mare SS. Wuna shinzo mdwale gumu. Jangu Dr. Gravito Mutuju akwedosie ndongo. Morewa. Mukere kutrika twava tujijuze. Bila byakulia sente. Wacha maneno. Obuwana yefe. Ramondongo. Muje. Musambu September. Twika ovo. Gravito Mutuju. Bitagekedwa. West Records. Join us on the 7th Pan-African Pyramid Global Awards 2024 and 10th Anniversary Bonfire Dinner, recognizing and awarding Pan-Africanists who selflessly fought and defended the rights and freedoms of the black race globally. On 31st August 2024 at Fairway Hotel from 3 p.m. Dress code, strictly traditional or African wear. Theme, Pan-Africanism plus environmentalism equals to humanism. Book your dinner card now. Table for 6, 3 million. Platinum, 1 million. Gold, 500K. Silver, 400K. Bronze, 150K. Come, let's rekindle our roots. Call 0757 342 317 or 0782 342 317 to book your ticket now. Africa, don't agonize, organize. Powered by Fairway Hotel, NBS TV, Radio 4, The Spy Uganda, Detective UG. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako rwairo tusinzide wano ku Code Base All Access Studios. Abamu ku basajja abasinga ennyo okungamba nti Kasuku tufuneyo studio nga tutuulaawo ye mukulu ono. Yeah. Yangamba nnyo, you know, it's most. It's yeah. I don't know if I know Malone studio got jail balloons. So and here we are. Here we are. Hey. Chechirungi chabine ebintu. Yeah, man. So how do you find the place? The place is mostive. Is what I can say. It's supple. It's beautiful. This is. I thought we were not in Uganda, but I'm not Tambudeko. And I can come studio in Ghana. It was beautiful. But this is it. Happy to be here in Uganda. We are still working on a few things here. You know, life is a learning process. Yeah, man. But with time, we expect to get to where we want to be. Yeah. Ndino mkulu Brian Semanda, okuva ku Brands Nacho. Yes. You guys keep complaining. Brands Nacho ngamu mwa squeeze back nyingi. Brands Nacho ngamu mutu kuba maso. Naye njagala okwebaza abantu omanyi mu society yaffe. Yes. We live in denial. Exactly. Tuina abantu waliwo abatandikanga nga bacomplaininga buli kiseera mwogera sexy, buli kiseera mwogera relationships, but eventually bagenze bapickinga because these are the problems eza bulijjo ezisookerwako ezikuluma. Abantu abamu you don't even feel the pinch of the economy. Kuba gwe mu mindset yo olya onywa. Oba okitegeera. But how you relate with other people. You know, I always tell people, when people say, you guys are always talking about this, I've met people. I've met a man who has made the money. Yes. Actually, nina chali wange. I don't usually share stories of my friends, but anyways, amanya sigogera. Nina mkwano gwange. Simanyi bana mukunyumizaako. He went for DNA. Mukyala we yali agala mutta. Nga mukyala omusajja yamuzaalamu amusaba abaana. Yeah. Omwana we. So he went for DNA. Omwana nga siwuwe. But he had 4 children. Bonna n'agenda ku DNA nga sibabe. Sibabe. Okitegeera? He's 50 years.
Yeah. plus. And he was telling me abana mbademba kwata no batwale Dubai no like he had the money. Give them waliwo abantu abamu nga takubakirire naye nga sente yazikola ki so he had to go, but he told me bwe yali akyali muvubuka yalimu akasabu so he had to go and do an operation. Ne bamulongoosa omusuwa wali omusuwa ogubeera gubulookinze ne bagusala ne bagulongoosa ne bamugamba kiweemu emyezi emeka 3 so ali yakatambulako wiiki nga 2 but you imagine the burden now he has kyalina okuddayo addemu okuzaala 54 and a man can start naye life jo investing mu kati kyovalaba people are going through mental stresses. Yes. Mental stress kati bino twogera bino bantu bibage. Someone called me ngali German ina mukyala yangamba I watched you guys on Kasuku Live. You make my life simple. You made me see things from a different perspective. Yebulu yawulira nga kigambo kya sex nga nyiga naye nga tamanyi ate baawe bakyawana ne baawe la sex ye nga kasoyogera ku sex nga akukyawa kyokka nga kikyamutwala alina kumpapula nno za musajja musajja mumme ebisenge naye agamba when you guys talked about you made look make it simple. That is a life problem. It's a simple thing. We talk about it and find this is why we are here. And one doctor told me the biggest challenge as Ugandans tuyina edda waliwo akalangu kaali ka condom bwe baali bagezaako okukyusa how people perceive using condoms. I think it was 98 over 2002 World Cup kati nga balaga oli agenda ku dduuka abeera ayagala okugamba mpaayo condom oli najja mpaayo cake mpaayo kino kitegeera kati agenda omaliriza nga balaga nti if you don't say I want condoms like everybody uses condoms ye agenda ozisaba bayina bonga nti kakibedde kyekikutiisa naffe tuzirina nga bakulaga nti ojja funa sirimu nga watidde buti olwaloofe. By the way tulina ne campaign ya testing. Muntu ali eyo tukugamba nti test, go and test and make sure nti kakase animal terimu togenda bugenzi direct. I may just get this message here. Go and test and make sure nti ensonga ozikwasaganya oleme kufuna sirimu. Anyway, nja kujja ne message eyo later on. But I just want to make sure we get this straight away. That we are not here just nti byekwabi tusobola okwogerako. But twagala bino ebya politics, economy, ebyani tubirekere ababitegeera oba ababisobola. Naye gwe omulabi wa Kasuku Live gwe tulowooza nti oli waffe olinga ffe tulina ebizibu ate bitagenda tumenya nnyo okitegeera. Oluusi abasajja agamba let me go out and get another woman naye nga mukyala we tamu explorinze kimala nga tategedde kizibu waliwo lwe wayogera noga nti omukazi yali mufumbo naye nga beegatte naye nga obusuwa bwafa nga talina kyawulira. Omukazi n'aŋŋamba Kasuku I am going through that same thing. I've been with the man 8 years feeling siziwulira nteekawo obuteesi naye nga ate oluusi ebizibu bino ebimu byangu. Now for example today tugenda kwogera ku abakazi abakulu oba abakuzeeko. I've been asking people a question. What is pushing young boys into dating older women? But tubaye tunyumyamu ne Brian nampaka juice n'aŋŋamba abakazi abakulu bali bwe bati nimuga nti Brian tujikube abantu tusooke tubannyonnyole abakazi abakulu bali batya. Kakati gwe Kasuku oli okwanyeko ku mukazi omukulu ate okay waliwo yali abaali bankwanyeeko naye tetwatuuka we tweyambulira because my imagination couldn't rhyme with that scenario. Ojanga osanze omukazi omukulu nga teyetereezezza nakunyumizaako 5 years ago. There's an old client of mine who came for a service. So around 53 years old nga zze for elongation of buli obuntu. At what age? 53. Nga teyasika yali yabukwatako ne bukaddiwa kati n'agenda agwa mu Nigeria nga billionaire ali eyo UK n'amugamba you Ugandan those things are beautiful and you have too much water nga ali excited ogwa mu kijanjalo nga ali excited okununa ku buntu time etuuka waita weeks 2 omusajja atandise azze akomyewo UK ayagala kugwa mu nanka omukazi n'amugamba Kampala yaliyo Brian ebiseera ebyo nali nkyazeekwatiramu naye ati nabivaamu waliwo ababikolako. Omukazi yajja nentyamu nengamba gwe wadde onkubira
nanga mwana wange kankubuulire ekikwatagana ne animal nze omusajja kasita akyogerako bwogezi bwati simulinda kunsanga nga sikirina nkikolerako nina weeks 2 wano e Kampala kola kyolina okukola mga kale tutandike. Why did I bring that story? Mkazi yangamba nze okutandika okunyumirwa akazannyo nga mpeze emyaka nga 4. Why? Emyaka gino egisoka 25 28 abakyala basinga akazannyo bakakolera basajja. Akakola kujjako kusanyusanga gwe. 90% of women nze bensanze in my therapy world, they learn the beauty of their bodies plus 40. Atandika okumanya tojja muzanyirako, atandika okumanya kyayagala bwaba agitaddewo ne bano abatakuteerawo n'adda ku birala naye oli. So nangamba I started enjoying and understanding my true sexuality at this age. Okitegeera? So kakati nze anything to do with that department tonyumiza nkikolako netutandika 2 weeks nezirebera naddayo. Why did I bring that story? Was that watch abaana abato bagenda mu bakazi akulu kasuku. Recently, omukazi abikwatamu ata abikolako yagenda nanga Mr. Brian, abakazi bulijjo twekwasa nti akantu ako keekamu lwaki abasajja benda naye nkitegedde si keekamu nabalayo akazi abajja baali bakulukulu kati kitoyita juice okwata omanye okubanga osikabu n'obuntu omuntu natandika okuteekawo gaamu buli obusomyo buli naye ng'ojjest mukyala munne yasika nakaye bwana obuto bwokwatamu kantu tekikivaayo. Mukyala yangamba the more I grew up the more I realized the beauty of an orgasm. Kati omusajja bw'ogenda munne ekuzeeko eringa wine, the older it gets the better, the sweeter it becomes. Kati lwako abakyala abasinga at that time they have given up on their bodies and on their lives. Osange osanze omuntu ali awo namamonde teyeerabirira kibiribiri kiri awo maama kasuku. Osanga omwana nga mukulu naye nga muto mubiri nga muto namuna gyekoma okukula gyekoma okunoga obuwoomi. Nze mbaddeko ne bayanga boys akugamba nze bw'olirya ku mukadde si ku mukadde nnyo muzeeyi naye omukazi omukulu emyaka gyegiba emeka egyo ndowooza kati tubale 40 plus 45 up to around 60 45 plus awo aba akuze. Kakati bw'obanga oli muvubuka mutono ogenda n'olowoozaako ku basini abo, chances are when you come back here you just come for their physicality. Tikano kato nkakyusa amabere gali faamu naye the gist eri wali eri lwaki science akugamba bwati every hormone maturity. So waliwo abaganda bagamba obukulu buwoomya ttooke okyolwadde olumanyi naye kati ate obukulu buwoomya namuna development yange empya gyenzudde. Nze kuva dda naye saagala nnyo baana bato. It was not my thing. Younger people, anyone younger than me, I never used to intend to. It wasn't my thing. But over a time, those days nga nkyali commando muko nekati naterera nawasa nenterera. But I've discovered every young man who has come to a discussion about Brian nkubulira omukazi omukadde agenda kunemesa amaka nti lwaki omukazi bw'akuwa ekigamba akikuwa toweegayira nankaya mukazi mukulu agikuwa oyagala era Shakibu yamanyi kyayitamu obwomi obuli awo omanyi omukazi bw'akula 40 plus zaya ali mumeka emyaka katolooza 40 plus waliwo obwomi Shakibu bwayekeyinya asobola obubanyonyola. So the older a woman gets, science proves it meanwhile. Kati the baffling glands oba ebisenge bya namuna mulimu bw'okibikula bwoti munda microscopically kiringanga kimuli. I want to picture it for you. Ololiddeko ku fene n'omukola bwoti emiwula gino ne givaayo n'eziwuzi za fene namuna munda eyo bwetyo bwebeera. Bwetyo bwebeera. Kati kasiteekula kujjako ng'ebaddemu ebirwadde
Anything disease affects all varieties. Yes. Abato n'abakulu. Naye bw'ogisanga nga namu bulungi kasuku. The older someone gets, the better. This is why we remember abaana abato bano abaffe bakikola with intent to show off. Oli anjagala anyway. Bateekawo buteesi. Naye omukulu ebiseera ebisinga beerabira nti waye nkuze kanjiteekawo nteeke muno obukodyo. Oli manyi abantu waki baali edda babagamba nga banyole ebiwato. The pelvic floor, the pelvic bone here. Buli omukazi bw'anyola bw'ati abanga atabula obuwoomi. Buli omukazi bw'anyola bw'ati abanga atabula. Naye gwe bw'oteekawo omugogo ne gubeera omanyi erina muno erina ebisenge. Buli w'onyola oba olina ekisenge ky'oleese. Buli w'onyola oba olina ekisenge ky'oleese. Kati abakyala abakulu abo bamanyi kye bakola. Kubanga ebiseera ebisinga they've gone through, and I've learned a lot of men when they age they know the mistakes they've done over the time. Batera okujja Brian namala obudde naye nono obudde ku musajja. Kakati time njagala anajja. Taina jalaga. Njagala ajja to embrace it. Yeah. One, they've accepted nti nkuze. They embrace everything that comes along. The chances of me. Kasuku bwakukwata gwe nofuna omukadde nakwata kasuku ozodduka. Ndwala. Tolwala noyinza obutadda. Nyinza obutaddayo ka. Oyinza obutaddayo aka. Oyinza okuddayo n'otamwa n'owetamwa byolya. Layira. Because one, they give it to you with intent to keep you. With intent for you to enjoy. Kakati omuntu yenna akola ekintu ng'akyagala. That's why some of them even pay money. Okimanya akusasulako. Era bakazi akulungira kusasula abaana just okukakasa ensonga. Ate sebo bangamba aba bakazi waliwo kati awo ffe betuyita ba sugar mami. Yes. Akusasula naye n'ateekako amateeka tomuzanyirako. I want you to do me well. Tomuzanyirako. Don't just come for. Tonzanyirako. Era kyavola abavubuka abo abasinga abeera n'abo bakazi abakulu. Omusanga engalo buli kiseera ziba zigonda. Akola training y'olulimi. Kyogambe engalo zange zigonda lwansi. Oluusi bagamba. Training y'olulimi olwo. By the way, olulimi olwo abaana tolina kukola lulimi. Nakuyigiza luli. Olulimi toluzanyisa speed. Soko studying physio anatomy y'omuntu oyo. Jukira bwe bakula bafuna ekifudo kimanyi. Namuna azimbamu n'atuula n'akunukira bw'ati. Kati ekifudo ekyo bw'akunukira bw'ati kakliiti kano kafulumirayo ddala ne kabeera ku ngulu awo. Kati omwana bw'akabikula bw'ati awo kyonna ky'okakolako kyonna ne bw'okafuwako obufuuyi. Abagenda tabuka. Kati ffe tusomesa vaginal whispering n'obeera n'oyogera ebigambo ng'okikubako akambo nga tobiriiko naye ng'obikkudde. So ideally abakazi abakulu akutegeeza ki kyayagala. Most of them have discovered their bodies. Era akugamba nze tonkwatamu ngalo. Nze tongudde ebbakuli totandika. Nze tompapirako. Lindako gira tunyumyamu. Tunkwatakwatako ku nnywanto beerako awo. Because they communicate their bodies. Half of them, they don't pretend. But I'm not pretending. Nga takulira n'agamba kuwulira naye nga takuwulira. Oli wa takuwulira akugamba. Y'ensonga lwaki nti bw'otuuka nga tokyamukolera kyayagala akugoba. Because they know their bodies. Ovanga ku muntu amanyi kyakuwa. Kasuku bwenzija mu studio gomanyi buli kamu wekali. Yes. You know here. Kati gongena ngamba wali togira wali kebote wali in the mic yekola. So that's why older women have found favor in the young people's mindset. Because ajikuwa with one heart. Ojikuwa bukowi. Ajikuwa esa bumalirivu. Bumalirivu. Ate bwe katonda bwakuyamba n'omumaziso ogusooka. Ekiddako gyonna gigenda ba continue. That's why olunaku osooka olina okukakasa ennyo. Because the body, science of the body, the neural system of the body has patterns. Nti omuntu wajjewa Brian nga mmanyi nti njogera ku sex. Abeera ali half the way orgasm. Ngenda okukola ekintu katono kenkoza atuuka mangu because her mind has already given it to her that ono kyakola agenda kitegeera. So the older women will communicate their bodies akijjamu nga the expectation agimanyi. That's why akugoba. So abavubuka abagezaako edda nze sijja kulimba nagezaako edda n'ofuna kaba anyone older than you can be a sugar mommy, I think. Because those days I was around 22, 23.
Now you're dating 30-year-olds. Around 40. Don't 30-year-olds. I dated a 40-year-old. Yali omu. Biseera ebyo. Kati ngenda okukula ngenda okunoonyereza obusomi we bwavanga mbutegeera nkuzeemu. Kati I'm a very big man. But the idea is every young man who has tested an old woman, ekizibu kyabwe balina entondo bayombayomba mangu banyiganyiga mangu naye bw'omukwata n'omuteereza mu system, they are the best. The young people have omanyi kintu ekisinga ogaziya namuna nakugamba si kuzaala baana. Multiple users. Abantu bangi. Users are the ones that usanga omukazi omukulu nga abasinga balina mistake gye bakola babawasa n'abeera n'oyo omusajja for a long time n'azaalamu abaana n'amuyinza ne baawukana so baade tebali naye omwana omuto omusanga alina ba boyfriend nga 6 in a month aba ekintu oba okitinkudde leero oleese kasuku kasuku ono lino leeta Brian kati namuna n'abeera confused n'agamba tabadde tumanyidde no size ate batuleese kati tandika okugaziwa but the older people some of them have bafunamu ka break nebobera marinating it marinates kati ffe bano abaana abato balina ebintu bibajja bakola naddala ba top corporate girls bibakola ate bali ba old gem bye batatera kukola simanyi kuwozaayo na feminine wash nakunyumizaako omusajja omukulu eyangamba nti ye amanyi n'okwambala enkofiira ne mask nakiirako mu wino kwa abakazi abakulukulu abafumba emmere nakunyumizaako ng'ayagala wulira kawoowo kaayo ng'atuula awo bukazi we baatalira kuwulira kawoowo saakacaafucaafu naye akali organic kati the corporate young people nga tebatadde musima viwashi lawashi ebintu ntu ebyo biri feminine nankani they don't have that time nakunyumizaako omwana omuto yali wala omuntu webatunda babuyita glitter omumanyi wala ko lipstick lip gloss owabakazi ng'alina obumasaamasa oyo gwe banyiga nga bebakanyiga kati abaana ennaku zo balina akantu ke bateeka munda mu animal kati ye bw'oba ng'omutandise bw'aba amala glitter obumasaamasa buti kati bino bichenjinga normal flora ya namuna but these older women learned one thing wash and go ate nokusekasekamu ne baseka so it's organic so I have noted the older people get their brewing process continue nga wobeera nti kawine nakaterese if you had wine 1956 brewed that's what older women go through and their bodies respond to you based on how you handle them oba olina omukazi omukulu siwakupapira abasinga siba kwiki era oba oli wa kwiki omukazi omukulu muveeko tebagala kwiki iyo bakitandise they want action and you have to know what you're doing consistently and I was told I think or some friend of mine told me these women guide you they will tell you even as you have because while I was in a discussion with soka onosobola gwe biki nakunyonyola like these are the women who are going to tell you dia kukana akantu kolaboti biki you know tawaina nansonyi kugulyayo ka 3 hour Brian as you go on you know manaki because you know I have like 8 friends of mine like 8 they are dating women who are older than them by 8 years yes and these are guys who are not even in the corporate world they are making money yes okitegeera like waliwo abantu maye kati ffe twali twamanyira nnyo mu corporate world yewali sente waliyo abantu ng'akeera mu haso ng'alina sente ze naye nga mukazi ali ewaka amusinga emyaka nga 18 so I used to kati ngambu because last month I was talking with Brian Mulondo ngambuza Brian I need to understand because there was a time when we had sugar mummies here yes and they are still here they're still here but we are into a time in this country where you find a boy who is 25 years and genuinely is attracted to a 35-year-old woman. Very much. Ng'amwagala ebya serious beba mukyawa akaaba n'amaziga ngamubuuza like how is this even happening in this country like you meet this chick nga she's random ayoza ngoye kukyanja ninakyali wange omukazi gwali naye amusinga obukulu ayoza ngoye kukyala yes
naye mukazi wa amwagala. Now, two things watch babagala abaana abakyala abo ekisooka tebalina demands tebalumya mutwe si baakulumya mutwe bono obugaalo buno kakulumya omutwe kakuteerawo demands amateeka mangi kakulaga nga kali ku hotline kamanyi ka hotline naye ono ebiseera ebisinga aba entala azirwanyi kati kana kali ku hotline kasuuka akakubira Brian akakubira Roman akakubira kati nga kamanyike ko nekata kakulumya omutwe bukasa ebintu kabiganira teri alina mukazi mukulu goba makiti janjalo teri alina mukazi mukulu waka nga amummako niwe abanyizaga jangu naawe nkolemu nga anyiize jangu nkolemu namukwano gwange yaŋŋamba oyo omukyala yali muzibu nnyo ng'ayinza okuvuga emmotoka mangu speed nadde waka ngazayomba mmotoka musajja amajangu tugende nga ekimumwalako obusungu namuna mugattemu awo jangu wamma tugende daddy. They have pure love. First of all, they have everything they've done. You know how you go through a thought process. Yeah. Wano ngatta wano nfuna kino. Bano abaana abato abasinga, their life is still under figuring out. They don't know yet. And most of them are on a Wi-Fi network. They're open to receive. Niyo mukazi omukulu ayinza osalawo n'akwagala nga talina bwakukoowa naga kati twawo kanyinga afuna omulala. But these people, that's what makes them pure. Bwakwagala akwagala ebituufu. And I've witnessed this because abaana bajja constantly nga Brian nkubulire nina ekizibu kati omukazi agenda kunkyawa sikyalina maanyi yaŋŋamba nti omwana omuto obulwa otya amaanyi yangulidde akadagana nga genda wa Brian naye yakaguze akasooka nanga omwana omuto obulwa otya amaanyi weefeeko naye mpulira this woman has showed me love. Not financial, because some of them think most of these young men are going in for the financial comfort. There's that financial comfort and freedom they give you sometimes, some of them. Yeah. Ate abakazi abasajja balina okutegeera omukazi kasita abanga akuwa kyateeka alina okukulangira naye watakulangire kati maaso ali kulangira. But the thing is, most of them are genuine in what they are giving. So young men end up feeling nali manyi omukazi ono engeri gyandabirira atajja kuba control freak, ajja kuba ambuza emirembe, ajja kunchunga nnyo naye atatamuchunga. They understand who a man is. Yep. So for us who are here with our normal corporate younger people, there are things we suffer those boys are not suffering. They don't have a nice man syndrome. Katife. You know, I told you last time, there's what we call the manipulated man. Yes, yes. Most of the young people who are in that category of dating corporate younger people are the manipulated men. They have this feminism killing them because they feel the entitlement. They have the manipulation. They don't. These other people, on the other hand, they are the true African queens. Yeah. Respect. So for us who have traversed, we are a center of information. The things people are going through out there. Brian, ova kumulimu ng'okoyeemu omukazi ono obwongo bumuliko kulowooza nti kati gwe oli mu bwenzi. These older women, there is a way they have confidence. Meanwhile, they are confident. These young, they're not chasing for things. There's something that met a man with confidence. When a man meets a confident person, be it of age or of not age, their heart settles. Self-esteem problems in the young category because they are going to look for validation from everywhere. Yeah. These older women are not looking for validation. First of all, became Sony, naga masaza kwa gala 25-year-old. I am 40, and Sony kanso kenzi bike konja gale chintu change. They know what they're going for. They don't listen to outsiders. Kakati in physiology, botu kasiko tojitunulanga mche amaye muntu okudrawing a picture y'omuntu nga go drawing atagenda ngayo oyino tunuliramu bojitunulamu. I remember I told you last time in pussy whispering or vaginal whispering, we acquaint ourselves with the chibini. Manyo jiteekawo n'ogamba kati ino njina eno ti eno y. Acquaint yourself with it. They are confident enough to let you explore. Hajiteekawo nagamba kati kwata wano awo olabaawo tovaawo pola mpola tovaawo talina gyala kati yambanja rent ebiseera ebisinga ne business abaana bakola kati essaawa zino za kijanjalo teacher. Now for us the whisperers ne bwogisembera n'ogikuba akaama toka okwogera naye ebigambo
naye mukazi gwe nkwagala era ebintu byonkoledde munange nkwagala. You just speaking things ng'enetandika okubleedinga ng'etokota because you are communicating to the body, the mind and the physiology here. Pussy, the function is, the expectation is high. There's nothing, it's actually ojuwa anxiety boba ojuwa deka time. Lina kugamba nti topapira kintu ekyo. So the young men who are there, they are learning the skill from the very old people, telling them what to do. Kati govuna ngo omuntu nagamba Kasuku esimu yange password eri TYZ sweet pussy. Totawana. Kati zibo njikuwa nekuteramu yange ejja kubonya because you don't know. So the older people, they know themselves. The communication they give you in advance meanwhile. Nafuna ka yankubira ko lumu ngamanyi nti no ndi available. Teyali wamuno yanko yagamba, hi Brian, how are you? Jebaliko. Baja kumi ndi mu Uganda a few days. I want to meet you. I want to discuss something with you. Nagamba, I've been single for 7 years. And I have traversed. I look at you, how you talk and everything. Look like you know what you're doing. But then njagala kuwa kumukisa tambuleko fenna. Nenga madam. Kankufunire gwe nkufunira. Nina ngamba this is a simple mateka. I just want to spend at least 2 days in a month. Sorry, in a week with you. I want quality time spent. Jamengo ebera twebake tukadolinge tubera otonyumirwe. But maybe okuya tuliye tudemu twebake just that. Ebisikade bijampola mpola. They communicate it prior. So you know. So you know what you're up Sibino for. batugamba nti omusajja kati gwa amazzi gakulemu okunzijamu. Do you know my G-sport? Ebintu ebyo abawala bye balinga boogeredda. Mbusimaya olina okumanya wonkwata. Gwe ngamba awo. Does it still hold water up today? People still do that stuff because there are people I've had, there are women I've had who are proud to say, but for you don't know where to touch me. I have my water. You have to look for it. After the time when these girls come to my office and tell me, "Ono guy, tama ine mugamba go man." If you cannot squat by yourself, the guy is not the problem. Tosa kungamanze Kasuku nagenzo wa Viola. Na fukira. Wenzijo wo dona no tafuka no ngamanze chizibu. Self-awareness is that's what most girls don't know. When they come in this consultation, and this guy I think doesn't know what to do, I don't feel anything. I'm like, do you know your body? Me, I've taught my girls, they would close their eyes. Like there's something we do in my therapy, it's called meditative orgasm. Tutulao, basikuteko. Nenkuligiza byokola. Ogena ngumana tanzo okufuka, ntapaliza nzotoba. If you cannot do it by yourself, no one will. So me, I teach them through my meditative orgasm. Close your eyes. Let's breathe it. And naye Kasuku chimanyi so kuteka muka tantric sex no kawulira. Ngoje su uliao toina chokola. The wenyenyeza tantrism, most of them are in a rush mode. So tebemanyi mbili jabwe. They don't know their bodies. They expect a foreigner to know. Do you know your body? As Brian simanyi nteka obutesi. Chija chije. Kati ate baba bateka obutesi. Ochikuba by chance. By chance, Atenga, the only way you can hit it by chance is when you're going to last longer than 30 minutes. Bwasanga master of the finger. Chimwangera because fingers are consistent. Ate ye mania. Kubanga techuka size, techuka bugumu, techuka in everything. So the young girls have that pride in them of not breaking before people. Tayagala kwejirayo nnyo. The older people are open as a book. Kajanga Brian ekisoka nze gwe nali naye saamalanga. Experience yo kumala sijimanyi bulungi njagala jiwa budde. So that's why me I'm a time person. Zisana okubera nenyume n'omuntu ku simu for a long time, for 2 hours. Nenyumirwa. Nga tetulina kye tukoze. Kati bwe budde bwe yali ayagala nga nze ndi mufumbo sibuna budde obwo. Kati nkufunire. But why I was bringing that story is omuntu bwajjana akugamba n'alenga down strategy ye. Nagamba, this is what I'm expecting from you Kasuku. Wetegekere kino na kino. Binebagamba nti bagenda kuchunga ogenda fumbo ogenda koza empale unless someone is ill-mannered. There are those who are ill-mannered meanwhile, but most of them don't go through the same. So kadibano those women who make guys wash their knickers what? Baba manyira bumanyizi. Omusajja bw'akikola
out of love and romance for the first day, it's okay. Naye abasinga just they're naturally, see, because of age, just naturally kamanyiro. Naturally kaba kamanyiro. See, because of age. Kwangiriyo n'abato nga bazooza babaye bazooza nga si young girl 25 26 nga bawa mwoleza nika kamanyiro just oba wakabreedinga. Kati tulina abakazi akulu nga balina akamanyiro nga naturally talina mpisa naye bw'oga mukulu ate nga alina empisa oyinza obutavaawo eri abakulu naturally nga talina mpisa nga aboggola naye baaya ataata ayugira obulungi okujjako ofuna mistake ensobi n'osanga nga omuntu nga yeerusa nnyo ekisukkiridde manya omuntu bwe yeerusa ennyo ebiseera ebisinga anyogoga omubiri. The pure melanin, there's a way it keeps warmth in the body. Waliwo gayiwa ngeyangamba nti nanga akasuku abazungu tobeteekako nnyo toyoya, especially after nga bamaze okwegatta abanyogoga bafuna olutuuyo kati olutuuyo ne lutandinga into okunyogoga. And that's what happens with some people who have bleached. Not naturally brown, but over bleached. Natural brown is different from bleached. Now bleached is a chemical reaction. Tegukregisteringa. First of all, bapawunya ebizigo. Ekyokubiri atuyanirira. Akatuuyo kasombeerako bw'otogera nga afuna akatuuyo. Bw'omunywezaako atandika okumyukirira ntuuyo. Era omukazi yangamba Brian, gayi yangamba omukazi buli omukwatako omuziba tayagala mukwata, tayagala munywe, buli wonyweza wasigala wa red. Tutayagala mukwatako gwe yingira tandika. Nebo ki ekibeeyerusisa bannange? Waliwo n'ebintu ebimu lwakuba betwogerako ne bagamba twogera naye olumbe America kiyitirira olwose nammwe. Kaakati ate nze waliwo kye nazuula wansi teweeruka ne bw'okola otya. Bagamba n'akabina oluusi tegeeruka. Akabina kagaana kalwawo kati agenda okuwa dogi nga maaso ono emabega Coca-Cola, maaso mirinde emabega Coca-Cola. That's the problem. Kwa dogi nga line nzirugavu. So boba ine bizibu maina abakadde abeerusanga eddanga abato bambi ne bafuna reaction nga bakulu buli owali gundi wafuka wa green yes naka yajanga nanga mama nina ekizibu nga ndaga agenda okujjamu omugonge ne wansi nga wafuka wa black ala wa green wali reactionary nga yamanyi nti olomuyambako with skin kyanamuyambako kujjawo roughness ne mwaka oil akamassaging n'abanga takyali rough. So that's the babies you can bafuna okujjako bw'osanga nga ali ku original ye, you will enjoy it. Okay. Answer your question to the answer. Question because I think sometimes these are things we need to talk about. Yes. We need to understand. Most times, some older people, don't want to talk about these things. They're like, no, we can't. But this is the reality. It's happening. Even in Europe, it's taking precedence. Yeah. Not just about the money, but I think for the men or the boys, as you get to a certain stage, because olusi ngabe nkunyonyode wali nti osanga abavubuka emyaka nga mito. Yeah. Okitegeera how you find a 30-year-old dating a 45-year-old, and you're like, hey man, Mirembe. Nagamba, yeah. But of course, there are also younger girls. Well, with older men? Yeah, with older men. The assumption most times is they're after the money, but I've genuinely met girls who say they can't date a man, babata msinga miaka 10. Yeah, I've also met older men. These girls, I say, Brian, I can't. He's a very good man. Because he doesn't even give me money like that, but he knows how to handle me. I think sometimes it's about that connection. You know, when there's a girl, yaina omusajja nga mukulu, they're actually still together. Bazara na abana. Nenga yanyenyonyola anti, because this man left the other marriage. So maybe some of the mistakes they are jeri. Teyazire eno yaziyigirako. They dialogue, they talk, you easily. Know. And guy yategeera nti ono muwala muto. So there are things that I expect her to be doing that I can't do. Yes. And they built their relationship around trust. Yeah, that's very key. He's okay with the wife going out once in a while. You know, because so they all can't be clubbing, especially on Sadia, you know.
But danger gye bayitamu bu style obumu bugaana omukazi omu yaŋŋambako Brian nkubulire nafuna omwana omuto omwana akuwuuba zino zidogi zamenze kati omugongo gunnuma era namugamba oba toyagala kamissionate biveeko problem ya age difference is the tricks and the techniques kubanga that most of the young girls tell you I've met older men who know what they are doing. Exactly. And I have met very young men, able-bodied, but they don't know what they're doing. Oba meeting an older man abalabanga taata we. Katamba tuwakula na tata wakatoya ononya father. Ole yangambako eddanga ni mtu nego chaka tuwakula na mama kachiva obyagamba kaza abakulu kulenga nedda situation. These people give you the peace. So the comfort eyinza obaawo ne obukodyo obugaana oluusi obanga ate gwe naye yanga maani ng'olina omukazi omukadde eryo bye tajja kusuubira. But I've also met young girls who are with young boys and baribona. I think the magic, most importantly, has been about communication. Understanding each other. Yeah, because when you look at most times the explanations these guys are giving, the young boys give about the older women. Yeah. There's that time wasolo kumugamba no things will be better, things will be this, but then also batoka wali kusawa yokwegata okuba nti omusajja solo munnyonnyola nti nkwataako wano nkola nti which but like I've said, I've also met young girls and young boys who are in love and they talk. The woman tells the guy, touch me here, this and this and this. So because Shakibu yagamba Zari abadde tamuwa sente. Then in my mind, I was like, so why was he holding on there? There are other comforts you guys never know. How she holds. But I think most people should run away from the physical cash. Yeah. There's so much what we would call endorsements Shakiba has gotten because of Zari. Branding. You're more brand. TikTok, everything grew because of the content. Yeah. So we have to actually run away from the physical cash. Yeah. Yavuganga motoka za Zari. What else do you want? If she fuels it, enyumba si yajisasula. Enyumba bajigula. Which money do you want? You have a car? Hey, you have a car, you have a house. Business is moving. Yeah. Which money do you want? So now you understand the answers. Yes. Yes. He's a hurting boy. He needs counseling. Yeah. If that relationship goes, which I think it has already gone, that boy needs counseling. Abamuliko mumuyambe. Kubakati akomawo eno mu struggle eyaffe. Eyaddala. When everything goes away. Akawala kalyoke kagambe sooka ompeereza 5 nga sinajja. Kubaka kulabira mu CV ya Zari. Exactly. Kalowooza nti enkalu weezire. Kati ate okunyumirwa alina kudda era mu myaka egyo. Abatata ajja basobola. Kuba ate badda mu bakulu. Abakulu agenda kuba CV nneneko. Baga nti olaba yali wa Zari ku level eyo. Abo bangi bobo. Tulina okubaako we tumukwatira levels and all those things. Mutabani Shakibu. To downgrading. Stambulirawo. Upgrade actually. Wabanga Zari abadde mu 45 or 50 ayinza okukola ate n'okusa n'okutya n'akuwa n'emirembe. Okujjako oyinza oba onoonya abaana ewalala. Next time there is another discussion I want us to have. Yeah. These days, there's so many single young girls. Yeah. Not single mothers. Enjawulo eyo abantu bagifune. Waliyo single mother, waliyo ne single young girls. There's something I've noticed. These are young girls who are not in love. Oba tebabakwana, oba ki. Bogenda kuza apartment abawala bali bokka. Yes. Oba okitegeera. They are doing nice jobs but they are single. Yes. You sit down and talk to them. Some of them say, oba ndi unfortunate. So when they get a chance to sex, they literally go crazy. We need to start asking ourselves. There's so many. Vambine ebintu byetubeeramu nti omusajja alina omukazi walina agenda n'akyusa munako. There is a rising number of single young ladies. And beautiful. Abasinga kati musazeewo kuddukira mu chachi. Mutandika okweteekako terms and conditions naye nga mumanyi. Because you see, you meet them, nagamba bannange, nze nsabira kufaniru, nsabira wambonye. Kati when you meet a guy who is, namutunuulira, ye n'abaako gy'amuvugira. Ogenda olaba yeerabidde faniru, takyayogera mbonye.
Okitegeera, no? You know, like, yeah, 6 months is a nombuza nti. Ngato kyayogera. Yeah, because maybe there was something that was missing in their lives. It was a trap. Okitegeera. And what is really shocking these days is that now these young girls are really understanding. They are letting boys or men come into their homes. Nga bebasasula. Bebazisasula ne mujja, and they are willing to keep that life that way. They are not asking for commitment. They are not asking for anything. And most of them have told me, those younger girls, say, Brian, it's so funny that I think marriage is overrated right now. I feel happier. They say, most of our young friends who are married and there, after they're coming this side to enjoy what we should enjoy as singlehood. Yes. So I think marriage is overrated. That's what they say. Yeah. They believe marriage is overrated. So I would rather be in but the rising number of the availability of men also. They are not men. They are not men, Kasuku. The responsibility, taking responsibility has reduced. Most men don't like responsibility. A lot of them are running away from naturally wangayenze kasomukazi ansaba ku sente sidamu mukwata simu kasita omukazi amentioning ekya sente omukazi omukwanako ennaku bbiri n'akunyumiza rent kwolwo lwamukwanye wakubira eza rent. Most of them are running away from responsibility. Tulina okukkiriza nti sometimes omukazi olina omuwa ku sente bw'oba oli musajja kinyiga ate naawe nga oli daddy oli sugar boy nga bakuwa buli kaseera. Some of the things, just start doing simple things. Zinanako mukazi oyo mukulu gwe nagamba yangamba, Brian, I have a lot of money. I don't want your money. But it feels special. When I eat your money is so sweet, even though it's 10K. So once in a while, kula ekitiisa. Namugamba ko ne man, anzagala mafuta govuga sigasobola. Those days, nanga Brian, just give it to me 10K zimpe. It feels good. So that if we were going anywhere to pay for something, nakugamba yampanga ATM, yampanga cent. If you're paying for anything, she made sure cent azimpa. No. I don't want you to get used to the idea that bulichimu nkubira. So it's very key for if you're a sugar mommy dating a young man. Tandika omuwa ku sente nga yasasula, not coming from omumanyize nti alina osasulira ebintu. Wasazeho beere mama beere ddala mama. Abavubuka responsibility. It's a key thing. You know something that kati I interact with people a lot. Yes. Like katolange omusaidi yaffe yekyanja obeera olina wootuddeawo omuwala najja n'akubuuzaako nomutandika onnyumyayo obeera wali biki ogenda naye you've struck a friendship nga mulina we mwesangawo mu kabaala mutuula. Like I meet people that much. Yeah. So sometimes I'm seated at a table abantu ne bajjanga munaana tetwemanyi naye ffenna because tubeera mu kyanja kasuku nkulaba biki ne tunyumya. But the conversation sometimes you hear. There are days where I move nengene waliwo akabaala kaffe ke tutuulako kali gye twashutinga kabeera kakola 24/7. Kati emisana abantu batuulawo awo abali abawutawuta ku supu biki so nonga akangene ntuulaawo n'otuulaawo geno sanga abawala batudde awo n'abalenzi emboozi n'etambula omuwala nga yakkiriza. She's a single person. Muli akugamba nze njagala omusajja just anjagala kasita abanga anjagala. I'm even willing to look after the child. Exactly. And they are gladly in single parenthood. Tebakuba kerere mu musajja teyampadde and I'm like, man, that breed of women is going to cause a boy child a lot of problems. Yeah. Because nange mbafuna eri abakazi ati Brian njagala musajja anzaala mwana. I don't want anything. Oba muyina ngamba. They must look good. And you know the challenge I have with such a statement is one. That these women we are talking about, she's not earning 5 million a month. She's earning 1 million. Some are, they understood responsibility quicker. It's disturbing. Very much. That is why abantu nga gwe kyamagero oli kuteesa I always want to urge them to discussion z'abasajja tulina ozongeramu amaanyi nga teziri rafu ate nnyo ate obeera rafu bakutyamuuko okitegedde. But we've discovered this looks like it's a trend. It's intentional. Yeah. Because government is this sirika. It's intentional. So we have to accept that while the young men don't have men to look at,
men they should look at have no responsibility anymore. Kwa chizibu nyo gamba omwana nga tata we yamusula otamuwa school fees. Nga teyamulabirira omugamba nti be responsible. Nga teyakirabako. So we have to start from there. For our generation kasuku. Let us be responsible. Tokkiriza mwala kuwa nyo sente. Tandi kwa mkwano tofaayo. Zisigaze. No, you start from there. Ate sente y'omukazi esiri waza bannange. Omwana ajja n'akwokyayo emitwalo 10 togamba. Ate mukazi alina sente ainenge jawo mamu kasuku. Naye nze munnaye ate nedda. Nze zola Brian nze ngeri nze obulamu bwange bwonna ntya nnyo okummanyira n'okunjooga. Exactly. Okitegeera kati kyakiva olaba. Sente baba n'abawala bakwano bange wetutuula nabo ajati baani tulya tunywa. Sikiina mu buzibu. Naye oli lwayogerera nti gwe mbeera ano n'enkusasulira ebyokulya siddamu. Toddamu. Ate baatugamba naturally omukazi akula niyo batakulangidde kati ajja kukulangira. Ajja kukulangira kati nze omukazi yenna newala nnyo omukazi ansinga sente. Okay. Kuba ntiira ddala okummanyira n'okunjooga. Watano omufuna nenga tozikwatako. Nga zize sente zo zizo. I have no problem with that. Zize tozikwatako. Anti naye problem gye balina ogenda olaba atandise. Mutuka ku petrol station tukwese kali tuteke mu full tank. Ndo mutima nga guwunga. Chali wange yangamba yajjako wakalumu nga furniture yakyuse, TV yakyuse. Nga tebamugambye. Bifulumirawo. And that's what we call men. Real men. Yeah, that girlfriend but ansobera ne moving her in. I never furniture bwe kivubuka. Agenda okudda. Nga balese furniture ali worth like 8 million. In a 1-bedroom apartment. Naga Brian na unzemu. Ngamba, do you know the source of the money? That's the problem. Naga sikansirika sagala kumunyiza ali tubuto sagala munyiza. Yo mukazi yajja ne TV naleta simanyi TV stand table stand ngabina bipya different like really ngamba Brian what do I do with that nga ochogede na ngendo chimugamba nanga mugamba abifulumi nanga Brian ali tubuto sagala munyiza. The discussion continues more inbox. Brands natural. Yeah, man. Ali wali komamboga batuka ku prime yamboka ojja kulaba apartment ennungi ezisembayo get ya black eyo ogendo yingira osobola mukwirako ku 0701717167. Yes. 0701717167 akola therapy. Aina n'eddagala. Exactly. Yes, bw'oba oyagala tulina abantu abali stressed. Nagga yadde wano omukazi ng'amusumbuwa Moses Kalungi waye Kalule yadde wano omukazi amusumbuwa omukazi yafuna omusajja omulala ng'ali ku kyeyo ne bazaala n'ozzaala. You need therapy. Just jamusajinga. Ojje wano boy child. I don't charge men for consultation. Now, because I'm charging, but men, because men go through things. And they can't say. So when you have a platform, please come. You can go to get it. So our next discussion is going to be about lwaki abantu mukozesa ebintu ebimu nga tebikola. Nebigaana. Olina ganze nakozesa akadagala ako ne kankolera gwe ne kagaana. Nanti omusawo gundi nze yankolera gwe ne bigaana. Be nagenda mu church osaba n'enkola ne bigaana. The discussion gye tugenda okukomawo. Buli olaba brands nacho sembera mangu. Yeah, man. These are life lessons. Bino ebintu bitutuukako one on one. Tetwogera biri America. Biri one. Nti Biden yagambye Trump. Tubikugamba kuba ne mu nnyumba eyo. Mwebiri. Obifeesinga. Until next time, mubeere bulungi. Bye now.